Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 5th chapter, that is the physical and chemical change. Every day you come across many changes in your surroundings. The changes may involve you one or more substance. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്സ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ളതാവും. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. അപ്പോൾ അമ്മ വെള്ളം കലക്കാൻ പറയും അല്ലേ? പഞ്ചാര ഇട്ട വെള്ളം. Making a sugar solution is a change. അതന്നെ ഒരു മാറ്റമല്ലേ? Similarly, setting a curd from milk is a change. പാലിൽ നിന്നും തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു മാറ്റമാണ്. Sometimes milk becomes sour. പാൽ എന്താണ്? Souring of milk is a change. പുളിക്കണത് ഒരു മാറ്റമാണ്. Stretched rubber band also represents a change. റബ്ബർ ബാൻഡ് ആഞ്ഞു വലിക്കണതും ഒരു മാറ്റമാണ്. Make a list of 10 changes you have noticed around you. This chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. മാറ്റത്തിന്റെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം. Broadly, these changes are of two kinds. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ changes. ഏതൊക്കെയാ? Physical and chemical. Physical changes. Activity 5.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. ഒരു പേപ്പർ 4 സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കുക. Cut each square piece further into 4 pieces. ആ 4 എണ്ണത്തിനെ പിന്നെയും 4 പീസ് ആക്കുക. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പീസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എത്തും. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ആ പീസിനെ ഒറിജിനൽ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. But is there a change in the property of the paper? പേപ്പറുടെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാം. Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom. അപ്പോൾ ചോക്കും പൊടി കളക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് റൂമിൽ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ താഴെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ചോക്ക് ബോർഡിന്റെ താഴെ, അത് കളക്ട് ചെയ്യാം. Crush a small piece of chalk into dust. ഒരു ചെറിയ പീസ് ചോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പൊടിക്കുക. Add a little water to the dust to make a paste. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ. Roll it into a shape of piece of a chalk. Let it dry. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ചോക്കിന്റെ പീസസിലേക്ക് പീസാക്കി മാറ്റാം, ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക. ഡിഡ് യു റിക്കവർ ചോക്ക് ഫ്രം ദ ഡസ്റ്റ്? ആ ഡസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ക് ലഭിച്ചോ? ആക്ടിവിറ്റി 5.3. ടേക്ക് സം ഐസ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ടംബ്ലർ. ഐസ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടംബ്ലറിലോ എടുക്കുക. മെൽറ്റ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ഐസ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ ടംബ്ലർ ഇൻ ദ സൺ. ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഒരു ടംബ്ലർ സൂര്യന്റെ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്. You have now a mixture of ice. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഐസും വാട്ടറും ഉണ്ട്. Now place the tumbler in a freezing mixture. Ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? Activity 5.4. Boil some water in a container. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിനെ തിളപ്പിക്കുക. Do you see the steam rising from the surface of water? അപ്പൊ എന്താണ്? തീ തിളയ്ക്കണത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആ വരുന്നത് കാണാം. Hold an inverter pan by its handle over the steam at some distances from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹാൻഡിൽ എന്താണ്? By its handle over the steam at some distance from the boiling water. Inner surface of the pan. കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും. Do you see any droplet of water there? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, വെള്ളത്തിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും കവർ ചെയ്തതിൽ. ഓക്കെ, ബി കെയർഫുൾ വൈൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എ ഫ്ലെയിം. തീയന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഹോൾഡ് എ യൂസ്ഡ് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് ടോങ്സ്. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. കീപ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ. വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. അതിന്റെ അറ്റം ടിപ്പ് എവിടേക്കാണ്? ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. Does the color of the tip of the blade change? ടിപ്പിന്റെ കളർ എന്താ? ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറും അല്ലേ? Remove the blade from the flame. തീയിൽ നിന്ന് ആ ബ്ലേഡ് മാറ്റുക. Observe the tip once again after some time. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാം. Does it get back its original color? അതിന്റെ പഴയ കളർ അതിന് തിരിച്ച് ലഭിച്ചോ? Activity 5.1, 5.2. You saw the paper and piece of chalk underwent changes in size. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുക? അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സൈസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് 5.3, 5.4.
Water changed its state. Water മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. Activity 5.5. The oxo blade changed color on heating. Oxo blade അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. Properties such as shape, size, color and state of a substance are its physical property. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഷേപ്പ്, സൈസ്, കളർ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called physical change. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുക. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ജനറലി റിവേഴ്സിബിൾ, അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇൻ സച്ച് എ വേ നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ്. അതിലൂടെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. Let us now consider the other kind of change. Chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആണ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ, തുരുമ്പ് അടിക്കുക അല്ലേ? ഇഫ് യു ലീവ് എ പീസ് ഓഫ് അയൺ ഇൻ ദ ഓപ്പൺ ഓർ സം ടൈം, നമ്മൾ ഒരു അയൺ പീസ് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്. ഇറ്റ് അക്യൂസ് എ ഫിലിം ഓഫ് ബ്രൗണിഷ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കളർ ലഭിക്കും? ബ്രൗൺ കളറാണ് ലഭിക്കുക. ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റ്, തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുക. ആ പ്രോസസ്സിനെ തുരുമ്പടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അയൺ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് പാർക്സ് ഓഫ് ഫാം ലാൻഡ്സ് അയൺ ബെഞ്ചസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ലോൺസ്. അപ്പോൾ പാർക്കിലുള്ള ഗേറ്റ്, ഫാം ലാൻഡ്സ്, അയൺ ബെഞ്ചസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ലോൺസ്, ഗാർഡൻസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അയൺ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ. പുറമേ വെച്ചിരിക്കുന്ന അയൺ കൊണ്ടുള്ള ഏത് സാധനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? റസ്റ്റ് ചെയ്യും, തുരുമ്പടിക്കും. At home you may have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted. Kitchen iron pan rust ആവും അല്ലേ? എന്താണ്? Left in the state for some time. അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തുരുമ്പടിക്കും. Rust is not iron. It is different from iron on which it get deposited. Rust എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പല്ല. അതായത് it is different from iron on which it get deposited. Consider a few more changes where new substances are formed. To be demonstrated by the teacher, caution: it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കരുത് നമ്മൾ. ഓക്കെ, magnesium ribbon burn ചെയ്യണം. Get a small piece of thin strip of ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Sandpaper വെച്ച് clean ചെയ്യാം. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. അപ്പോൾ അത് white light ആയിട്ട് കത്തും. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. മൊത്തമായിട്ട് ബേൺ ചെയ്ത ഒരു പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള ആഷ് ആണ് അത് നമുക്ക് തരിക. Does the ash look like the magnesium ribbon? Magnesium ribbon പോലെ ഉണ്ടോ? Change can be represented by magnesium plus oxygen give magnesium oxide MgO. Equations here are different from those in mathematics. In equation of this kind, the arrow implies becomes. No attempt should be made to balance chemical equation at this stage. Okay. ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Collect the ash and mix it with a small amount of water. ആഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. Stir the mixture well. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മിക്സ്ചറിനെ നല്ലോണം ഇളക്കുക. Test the mixture with blue and red litmus paper. എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ബ്ലൂവും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Does the mixture turn red litmus blue? അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ എന്താക്കും? ബ്ലൂ ആക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിനെ എന്താക്കുന്നുണ്ടോ? റെഡ് ആക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. On the basis of the test, how do we classify? അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? Classify solutions acidic or basic. Classify the solution as acidic or basic. Okay. On dissolving the ash in water, അപ്പോൾ ആ ആഷ് ഫോം ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ്. വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആവും. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്? The following equation: magnesium oxide MgO plus water. വാട്ടർ ഏതാണ്? H2O. എന്താ ഫോം ചെയ്യുക?
magnesium oxide MgOH twice form ചെയ്യും. Magnesium MgOH twice. As you are already learned in magnesium hydroxide എന്താണ് ഒരു base ആണ്. Magnesium oxide is a new substance formed on burning magnesium. Magnesium hydroxide എന്ന് പറയുന്നത് another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. Magnesium oxide water mix ചെയ്താൽ magnesium hydroxide ലഭിക്കും. To be demonstrated by the teacher, dissolve about a teaspoonful of copper sulfate. Copper sulfate ആണ് blue vitriol, നീല തോത്ത in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ്. add a few drop of dilute HCl sulfuric acid. അതിലേക്ക് sulfuric acid ആഡ് ചെയ്തു. You should get a blue colored solution. നമുക്ക് എന്ത് കളറാ blue color solution ആണ് കിട്ടുക. ഒരു ബീക്കർ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തു, അതിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ലഭിച്ചു. Small glass bottle. Save a small sample of a solution in a test tube or small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the ഒരു ആണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേവിംഗ് ബ്ലേഡോ അതിലേക്ക് ഇടുക. Wait for half an hour. അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Observe the color of the solution. സൊല്യൂഷന്റെ കളർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണുക? It turns green. Change in color of copper sulfate solution due to reaction with iron. Okay. Sample saved separately. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഴയ സാമ്പിളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. Do you see any changes in the color of the solution? Take out nail of the blade. Has it changed in any way? Blade മാറ്റുക, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നുണ്ടോ? These changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. Reaction between copper sulfate and iron. The change of the color of the solution from blue to green is due to the formation of ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ആവുന്നത് എന്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്? അയൺ സൾഫേറ്റ്. അതാണ് ഇതൊരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ്. ദ ബ്രൗൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ അയൺ നെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആണ്. ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ആസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ പ്ലസ് അയൺ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ കളർ. കോപ്പർ ബ്രൗൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ടേക്ക് അബൌട്ട് എ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ടീസ്പൂൺ ഓഫ് വിനേഗർ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക, ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുക. You will hear a hissing sound, bubbles of a gas coming out. Pass the gas through the freshly prepared lime water. What happens to the lime water? Change in the test tube എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? വിനേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസറ്റിക് ആസിഡ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ലൈം വാട്ടർ ഈസ് ആസ് ഫോളോസ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് plus lime water. Calcium hydroxide gives calcium carbonate. Calcium carbonate plus water. Okay, calcium carbonate and water. Carbon dioxide and lime water ആവുമ്പോൾ calcium carbonate plus water form ചെയ്യും. When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate, carbon dioxide lime water കൂടി പാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് calcium carbonate, which makes lime water milky. Lime waterനെ പാല് പോലെ ആക്കുന്നത് എന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും carbon dioxide lime water pass ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. Turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use in chapter 6 to show the air we breathe out is rich in എന്താണ്? Carbon dioxide. You saw that in each change one or more new substance, ഓരോ മാറ്റത്തിലും പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Ash was the new substance formed when magnesium was burned. Magnesium കത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആഷ് കിട്ടി. The reaction of copper sulfate with iron sulfate കോപ്പറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. Vinegar and baking soda together produced. Vinegar and baking soda എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അതാണ് ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ആക്കിയത്. Formed in the reaction. A change in which one or more new substance formed in a reaction is called a chemical change, and the chemical change it is also a chemical reaction. അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വൺ ഓർ മോർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. ആ റിയാക്ഷനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. Chemical changes are very important in our lives. All new substances formed as a result of chemical change. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits, fermentation of grapes, grape പുളിക്കുക അല്ലേ, happen due to the series of chemical change.
A medicine is the end product of the chain. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക? ഒരു മരുന്നാണ്. Chemical reactions. Useful new materials such as plastic, detergents are produced by chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in chemical change. In addition to new products, following may accompany chemical change. ഏതൊക്കെയാ? Light, heat, or any other radiation, ultraviolet may be given off and absorbed. Sound may be produced. A change in smell may take place or a new smell may be given off. A color change. A gas may be formed. Let us look at some examples. You saw that burning of magnesium ribbon in a chemical change. Burning of coal, wood, leaves, അതെന്താണ് chemical change ആണ്. In fact, burning of any substance chemical change ആണ്. Burning is always accompanied by production of heat. Okay, burning accompanied by production of heat. Explosion of firework is a chemical change. You know that such as an explosion എന്തൊക്കെ produce ചെയ്യുക? ഹീറ്റും ലൈറ്റും produce ചെയ്യും. Sound and unpleasant gases that pollute the ഒരു പൊട്ട ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും. That is why you are advised not to play with fireworks. When food gets spoiled, it produces a foul smell. ഫുഡ് കേടുവന്നാൽ എന്താണ്? ഒരു പൊട്ട സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Shall we call this change a chemical change? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed. ആപ്പിൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കാണാം. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato brinjalo ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം. Change of color in this case is due to the formation of new substance. Are not these changes in chemical change? You neutralized an acid with a base. Neutralization a chemical change. Protective shield. You must have heard of a ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone layer harmful ആയിട്ടുള്ള ultraviolet radiation നിന്നും which come from the sun ൽ നിന്ന് വരുന്ന ultraviolet radiation നിന്നും നമ്മളെ protect ചെയ്യും. Ozone absorbs this radiation, break down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Oxygen is O2, ozone is O3. Can we call the breaking down of ozone as a chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach us the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. അപ്പോൾ ozone ആണ് shield ആയിട്ട് act ചെയ്യുന്നത്. Rusting of iron. Let us go back to rusting. This is one change that affects iron particles and slowly destroy them. Iron particle affect ചെയ്യുന്നതും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഈ rusting ആണ്. Iron is used for making എന്തിനൊക്കെയാ? Bridges, ship, car, truck bodies and many other particles. The monetary loss due to rusting is huge. Process of rusting can be represented എങ്ങനെയാണ്? Iron plus oxygen O2 plus water rust iron oxide Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, it means that എന്താണ്? Humid ആണ്, rusting പെട്ടെന്ന് നടക്കും. So how do we prevent rusting? Prevent iron particles from coming in contact with oxygen, water or both. One simple way is to apply a coat of paint, അല്ലേ? Paint അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ grease. This coat should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit layer of metal like chromium, zinc or iron. The process of depositing a layer of zinc. അങ്ങനെ zinc apply ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Galvanization. Okay, applying of zinc as a layer is galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water galvanized to prevent rusting. You know that ships are made up of iron and part of them remains under water. One of the part above the water. Water drops keep clinging into the ship's outer surface. Moreover, water of the sea contain many salts. Salt water make the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. അപ്പോൾ stainless steel ഏതൊക്കെയാണ്? Iron, chromium, nickelum, manganese കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തുരുമ്പിക്കില്ല. So much so that a fraction of ships has to be replaced every year. Crystallization. Chapter 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. The salt obtained in this manner, not pure, pure and shape of crystals cannot be
seen clearly. How a large crystals of pure substance can be formed from the solution. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? Crystallization എന്ന് പറയുക. It is an example of physical change to be performed in the presence of teacher. Take a cupful of water in a beaker, add a few drops of dilute sulfuric acid, heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate solution, powder, stir properly, continue adding copper sulfate till no powder can be dissolved. Filter the solution, allow it to cool. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can see the crystals of copper sulfate. If not, wait for some time. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യുക. നോ പൗഡർ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ്. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. Learn that physical and chemical change. Try to identify changes and observe around your physical and chemical change. Chemical change, chemical reaction. Crystallization, galvanization, physical change, rusting. Changes can be two types, physical and chemical. Physical change are changes in the physical property of a substance. No new substance are formed. These changes may be reversible. Chemical change, new substance are formed. Some substance can be obtained in pure state from the solution by crystallization. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.